হ্যালো আমেরিকার আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি তাহিরা কিবরিয়া। প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহের অনুষ্ঠানে রয়েছে চারিপাশে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা, কিছু কথা। তাহলে দেরি না করে সরাসরি আমাদের মূল আয়োজনে যাওয়া যাক। আজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বাংলাদেশ সফর নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার। আরও রয়েছে ভারতের রাজনীতি বিষয়ে একটি আলোচনা সম্পর্কে রিপোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টম কেলি সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন। তার ওই সফর এবং দুদেশের নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন সহকর্মী আহসানুল হক। You have been to Dhaka recently, a few weeks ago, and your visit was to attend the third security dialogue between US and Bangladesh. How did it go? It went fantastically well. I actually spent several days in Bangladesh. One day was devoted to the security dialogue with Bangladesh. I led a large delegation with several senior members of the U.S. government. And we had a chance to spend an entire day with our Bangladeshi counterparts, going over several different aspects of the bilateral security relationship, but also comparing notes on how we see the situation in other parts of the region. And we have this kind of dialogue with our most important partners around the world. So I was very happy to have the chance to go to Dhaka to talk to our Bangladeshi counterparts and learn from them about their perspective on several different issues. And I also spent a day going to Chittagong, where I had the privilege to inspect the Samudra Joy, which is a naval ship, now the largest ship in the Bangladeshi Navy's fleet, which Bangladesh received from the United States last year under the Excess Defense Articles program. What are the other main concerns for the U.S. in that region? Another very important area of continued collaboration is the U.S. government's support for Bangladeshi peacekeeping operations. The United States government has supported BIPSOT, Bangladesh's peacekeeping training center, as well as Bangladeshi peacekeeping forces for many years. We consider Bangladesh peacekeepers some of the most effective in the world, and we plan to continue to support Bangladesh in that regard as well. And what about counterterrorism? In that fight against terrorism, what is the U.S. thinking? We also want to support Bangladesh with regard to counterterrorism. Bangladesh has a very good track record as a secular Muslim country in fighting against violent extremists. The United States is supporting Bangladeshi forces, both in the armed forces and in the Interior Ministry, to try to make sure that the Bangladeshi forces have the tools and training that they need to continue to be effective against violent extremism. The United States and Bangladesh share common interest in making sure that these violent extremists aren't able to disrupt Bangladeshi society or to disrupt regional security. In a recent report published by the State Department, it mentioned that Bangladesh government's ongoing counterterrorism efforts have made it more difficult for transnational terrorists to operate in Bangladesh or use its territory. And it also mentioned that 2013, the year 2013, was a good year in that regard. What do you think? Yeah, we've been very pleased with the level of counterterrorism cooperation that we have. And in fact, I was very happy to have the opportunity in Chittagong to visit a military installation of Bangladeshi special forces, where I could see how well trained those forces are. We actually traveled on some of the vessels that these special forces have, which are fast boats
that enable Bangladeshi authorities to outmaneuver terrorists who might try to use seaborne attempts to carry out terrorism. And it also supports a law enforcement capability as well. These are very well-trained and well-equipped troops. They work very closely with U.S. counterparts as well, and we're very satisfied with the level of cooperation that we've achieved in Bangladesh. The southern side of Bangladesh, the coastal area, is prone to natural disaster, cyclones and stuff. In case of emergency, do you think the U.S. can provide Bangladesh with some kind of help? Absolutely. In fact, we're already providing significant assistance. Some of our foreign military financing funds are going to the construction of coastal shelters, which in an emergency, in a cyclone, could shelter and therefore save the lives of thousands of people. In fact, in Chittagong, we had the opportunity to visit one of those shelters. I believe it's actually administered by the Bangladeshi Coast Guard. And it was very well constructed and intelligently constructed. And you could see that it's in a very central location, so it would be easy for a lot of people to get to. We understand the vulnerability of Bangladesh to environmental catastrophes. And it's very important that we, as a friend of Bangladesh, continue to provide assistance to help Bangladeshi authorities be able to prepare for the next cyclone. And we're going to continue to provide that kind of assistance. Thank you very much, Ambassador Kelly. Thank you for your time. Thank you very much. It was a pleasure to talk to you, and it was a great pleasure for me to have the opportunity to travel to Bangladesh for the first time. I promise it won't be the last. সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ভারতের রাজনীতি বিষয়ক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। CSIS মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনায় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দুজন রাষ্ট্রদূত সহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অংশ নেন। এ সম্পর্কে সেলিম হোসেনের রিপোর্ট। The BJP had won almost the same percent of seats in the same 5 states. শুক্রবার ওয়াশিংটনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ CSIS আয়োজন করে বিজেপি শাসনামল 1998-2004 অতীত ভবিষ্যৎ এই বিষয়ে এক প্যানেল আলোচনা। এতে অংশ নেন বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি নাও পায়, বিজেপি হয়তো ক্ষমতায় আসবে, এমন মন্তব্য করে প্যানেল আলোচনার অন্যতম প্রধান আলোচক ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত রিচার্ড সেলেস্তে বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন বিজেপি সরকার পরিবর্তন আনলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে। The efforts on the part of the government of India to move forward in dialogue with Pakistan, রাষ্ট্রদূত সেলেস্তে এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অপর এক সাবেক রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সাবেক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বাসেডর কার্ল উইন্ডারফর্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, তারা মনে করেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে, আর এবার ক্ষমতায় আসলে পরিবর্তনের সেই ইতিবাচক দিক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। The next BJP government, I'm sure, will be influenced by, be well aware of what its predecessor did, but there is a generational change taking place. So I think that we do have to take that into account. প্যানেল আলোচনায় বক্তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর যে নতুন সরকার গঠিত হবে তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে সেটিকে কেন্দ্র করেই। তবে সরকার গঠিত হবার পর নতুন সরকারের প্রণীত নীতিমালা ঠিক না করা পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যাবে না কি ঘটবে। I found the BJP leadership to be pro-Western in their outlook. They wanted a positive relationship with the United States. আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন অলব্রাইট ট্রেভিস গ্রুপের সিনিয়র পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী মন্ত্রী রেইমন্ড ভিকারি এবং USIS এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ডোনাল্ড ক্যাম্প। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন CSIS এর US ইন্ডিয়া পলিসি স্টাডিজের রিচার্ড রসো। সেলিম হোসেন, ভয়েস অফ আমেরিকা, ওয়াশিংটন। এই ছিল আমাদের আজকের হ্যালো আমেরিকা। অনুষ্ঠানটি আপনাদের কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.voabangla.com। এখানে জানিয়ে রাখি, ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখতে পারেন VOA বাংলা চ্যানেলে। VOA বাংলা
ফেসবুক ফ্যান পেজেও আপনার মতামত জানাতে পারেন। আগামী সপ্তাহে একই দিন একই সময়ে এনটিভিতে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় চাইছি। আমি তাহিরা কিবরিয়া, ভয়েস অফ আমেরিকা।